Hey guys, this is KLAGER and nandito tayo ngayon para i-check tong keyboard na to. This is K28 mechanical keyboard sa Lazada or sa Shopee. You can buy it, but I bought it sa Shopee. And ayun, kasi free delivery kaya sa Shopee ako. But ayun, this is the cheapest mechanical keyboard right now sa market sa pagkakalam ko. But siyempre, pag may nag-sale, yun yung cheapest. But this one, I got it na hindi sale. So, it is around 800 to 900 sa prices niya based sa Shopee and Lazada. So, ayun. So, ito yung box. Guys, ito yung specs. The specs is cable length daw is 1.5 meters. Plug and play, voltage, alam ko it is blue. Alam ko blue something. Confirm natin kung anong switch ng gamit na to. Oh, nasira natin yung box but okay lang. Already unbox ko na siya, to be honest, at na-try ko na. And ito yung armrest. May kasama na din siyang keycap puller. So, ito yung user manual niya para sa mga shortcut keys or mga function keys niya. Like the lights, the multimedia keys, as you can see. Yan. But if you don't need it, lagay nyo lang sa box, baka kailangan ninyo in the future. And here you go, the keyboard itself. So, ito na yung keyboard. Let's try out the armrest, kung kakasya ba or what. Kasi some armrests ng mga cheap keyboard, usually sa armrest sila nagkakaproblema. But even if siguro naman hindi magkasya or hindi naman magsakto yung keyboard, yung armrest, this is alright naman. So, yung armrest okay naman. Hindi siya rubber or wala siyang pillow on it. Plastic lang siya. But okay lang. So tanggalin na natin. Okay naman siya. So, going to the keyboard build muna. So, full plastic siya. May flex pag ginanito. Okay naman. Based naman sa feeling, okay naman siya. Hindi naman siya ganong ka-cheap. So, going to the switch itself, gamit niya is content switch. So, sa mga murang keyboard na mechanical keyboard, ito ang usually ginagamit nilang switches. Going to the layout naman, it is an 87 keys. So, wala siyang numpad. As you can see, wala siyang numpad. And, yung enter key niya is pa L, rather than yung straight lang na dalawang button lang nandito. And merong separate button here. So, ito yung layout niya. But it's alright. Next naman is the font na gamit nila. It is okay naman. Medyo may pagka-gaming siya. Siyempre, kasi gaming nga siya. But hindi naman sobrang gaming. So, going naman sa function key or media keys, as you can see here sa F1 to F12 yung mga shortcut keys. So, as you can see, if you press the shortcut key Fn and F5 or F6, you can play, pause your music. Going to the back of the keyboard naman, you can see, medyo tinipid nila sa rubber fit at meron lang dito sa baba. But decent size naman, medyo malaki naman siya. And for the kickstand, okay naman. Walang rubber pit. Then yung kickstand. So, ayan na, nasaksak ko na siya. And as you can see, per row ang keyboard lighting niya. Hindi siya totally RGB, but per key ang ilaw niya. So, i-test natin guys yung different kind of effects ng keyboard na to.
Yeah, as you can see, per row ang ilaw niya. So, as you can see, nakita nyo na yung different effects. So, let's go naman sa typing test or sa sound test ng netong keyboard na to. So, going for the keyboard, na-test na natin. So, as you can hear naman, okay naman siya. But for me, medyo may pagka-wobble siya dito sa spacebar niya. And some switch, medyo nagwa-wobbly pag tinatypan. But, hindi naman siya ganun naghihinder sa iyong pag-type sa keyboard na to. For the price itself, okay na to kaysa mag-membrane ka. But if you have bigger budget, meron ka namang like 1,500 or 2,000 pesos, meron mga magaganda pang option for that price rather than i-compromise mo ang sarili mo sa ganitong budget. This is good na rin kung gusto mo na ring mag-try mo na mag-mechanical keyboard. If para sa'yo ang mechanical keyboard, satisfying naman siya for me. If your expectation is nasa level rin ng price na nilalabas mo. So, that is for me checking out this keyboard. Just checking out and unboxing it para makita nyo kung ano tong K28 mechanical keyboard na ito. So, if you like this video, don't forget to thumbs up. Don't forget to subscribe din sa YouTube channel ko and abangan ang mga susunod na mga videos ko. And thank you guys. See you in my next video.